ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. אני כמובן אריאל, שמח להיות כאן שוב. יש לנו נושא שאני אישית חושב שהוא מאוד מאוד מרתק, הוא בעצם נוגע לכל פרמטר בחיים שלנו. אנחנו נדבר היום על the art of negotiation, אמנות של המשא ומתן. אנחנו נתקלים במשא ומתן בכל מצב בחיינו, גם בחיים אישיים, גם בחיים המקצועיים, ולכן זה כלי מאוד מאוד חשוב. יש בן אדם שקוראים לו Voss, שהוא בעצם FBI negotiator, הוא היה אחראי ב-FBI על משא ומתן כדי לחלץ בני ערובה. הוא גם עשה ומלמד כל מיני קורסים באוניברסיטה בהרווארד בארצות הברית. לגבי משא ומתן, הרמה הכי גבוהה של משא ומתן זה לחלץ בני ערובה, בני אדם, כי בכזה סיטואציה, הנגושייטר פה, מי שאחראי על המשא ומתן, הוא חייב להוציא את בני ערובה ולא לתת יותר מדי בתמורה בחזרה. זאת אומרת, הוא צריך לצאת עם 100% ולהשאיר את הצד השני כמעט עם 0%. ולכן זה מיומנות ורמה מאוד מאוד גבוהה של משא ומתן. אז היום אנחנו נדבר על זה קצת באנגלית, מקווה שתענו מהפרק הזה, ונלמד כמובן כמה אוצר מילים חדשים. אז יאללה, בוא נתחיל. So, negotiation is a crucial skill in our daily lives, whether it is at work or in our personal relationships. It is a process of communication and compromise, with two or more parties trying to reach an agreement on a particular issue. In this podcast, we will discuss some of the key concepts in the book called The Art of Negotiation and how you can apply them in your life. So, אז בוא נתחיל עם השלבים הראשונים. יש פה כמה נקודות שאני אעבור עליהם, ואז נפרד אותם קצת יותר לעומק. And number one, active listening. Active listening is one of the most crucial skills in negotiation. It involves paying close attention to what the other person is saying, trying to understand their point of view. According to Voss, active listening means listening to understand, not to respond. בעצם כשאתם מקשיבים, אל תקשיבו כדי לענות, תקשיבו בשלב ראשון כדי להבין. When negotiating, it's essential to listen actively to the other party's concerns, הדאגות של הצד השני, and needs, והצרכים שלהם, because by doing this, you can gain a better understanding of what they want and how you can reach a mutually beneficial agreement. אז נקודה ראשונה במשא ומתן מוצלח, כמובן, is active listening. Number two, empathy. Okay, שזה אמפתיה, הזדהות רגשית. Empathy is another critical skill in negotiation. It involves putting yourself in other person's shoes and trying to understand their perspective. When negotiating, it's essential to show empathy, empathia, והזדהות רגשית towards the other party and try to understand their point of view ולהבין את הנקודת מבט מהצד השני. מה שמאוד מומלץ זה בעצם to use what is suggested, what is important to use is calibrated questions. זה שאלות מיוחדות כדי להראות אמפתיה. לדוגמה, how do you feel about this? Or what has brought you to this point? By asking these types of questions, you can gain a better understanding of what the other person or other party's emotions and motivations are. נקודה שלישית, the power of no, הכוח של להגיד לא. Another important concept in the art of negotiation is the power of no. Saying no is one of the most powerful tools in negotiation. בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, לפעמים במשא ומתן, הכוח העיקרי הוא גם לדעת להגיד לא. It can help you establish your boundaries, זה בעצם מגדיר את הגבולות, and show the other party that you are serious about your position. However, we see that as well, that no should be done in a way that preserves the relationship. כשאתם אומרים את הלא, צריך להגיד את זה בצורה שאתם בעצם משמרים את הקשר. במקום להגיד, instead of saying no, that's not possible, לא זה לא אפשרי, try say something like, I understand where you're coming from, but that's not going to work for me. אני מבין את המצב שלך, אני מזדהה עם הסיטואציה שלך, אבל זה לא הולך לעבוד בשבילי. נקודה מספר 4, the importance of mirroring. Mirror זה בעצם מראה. אז החשיבות של בעצם להתנהג קוראים זה mirroring באנגלית, זה כשאתה משקיף את הצד השני, אתה בעצם you're doing, כמו שאתה מסתכל במראה, אתה בעצם עושה סוג של הזדהות עם הצד השני. Mirroring is another powerful tool in negotiation. It involves repeating back what the other person has said,
to show that you understand the point of view. זה בעצם חוזר על המילים של הצד השני, כדי להראות שאתה מבין את הנקודת מבט שלו. But doing this, you can build a rapport and establish trust with other party. ברגע שאתה יוצר דבר כזה, ואתה חוזר על המילים של בן אדם השני, שבן אדם שנמצא מולך, שאתה איתו במשא ומתן, אומר שאתה מאוד מאוד מקשיב, מוקשב לשיחה, זה בעצם גם מראה סוג של הזדהות, ואתה מראה לעצמו, כאילו מסתכל במראה על עצמו. ובאותו רגע אתה בעצם מייצר איתו סוג של אמון ורפור. אני רוצה שנייה להסביר מה זה מילה רפור. רפור זה יחסי ידידות. זה באנגלית R-A-P-P-O-R-T. וזה חלק קריטי בתהליך של משא ומתן. גם כשאנחנו חוזרים לנושא to mirroring, let's get back to mirroring. Mirroring should be done by repeating the last 2 or 3 words of the other person's sentence. אתן לכם דוגמה. If the other person says, I'm really frustrated with this situation, you could respond by saying, frustrated with this situation? יש סימן שאלה. מספר 5, נקודה הבאה, the value of silence, הערך של השקט. Silence is another tool that can be used in negotiation. We see that silence can be a powerful way to get the other person to reveal more information or to make a concession. When negotiating, try using silence to your advantage instead of jumping in to fill in the silence. Wait for the other person to speak. You may be surprised at what they reveal. בעצם, בנקודה הזאת אנחנו רואים שלפעמים שקט גורם לצד השני לגלות דברים נוספים, או זה תמיד ייתן לך יתרון. אל תדבר ראשון. לפעמים כשיש רגע של שקט, תחכה אולי לצד השני לענות, ואולי הוא גם יגלה משהו שאתה לא ידעת לפני זה שהוא הכרחי למשא ומתן, וגם זה ייתן לך סוג של יתרון. נקודה הבאה, negotiating with yes and no. Yes and no are not necessarily the only options in negotiation. Instead, they can be used to start a dialogue and move the negotiation forward. For example, if the other party makes an offer that is too low, you could respond by saying, no, that's not going to work for me. But if you're willing to increase the offer, we might able to reach an agreement. אז זה לא משהו סופי, it's not something definitive. אתם יכולים להשתמש ב-yes or no, לא בצורה חד משמעית. זאת אומרת, יכולים לתאר את זה בצורה שכרגע אמרתי באנגלית, to say, okay, no, it's not going to work for me, but if you're willing to do X, Y, Z, then we can maybe reach an agreement. I'm going to give you guys now a couple of examples that I saw and also read about. Chris Voss using this in FBI negotiation, also in real life situations. כי מה שמעניין אתכם, רובנו, רוב המאזינים שלנו כאן, אתם כאן to you here to learn English and also to be able to gain skills. We do language teaching in a very, very unique way because we don't just teach a language, but we make you think. We're deep into critical thinking as well, and also into giving you as many tools and skills to improve your vocabulary and also learn a few things along the way. So let's start off with a few examples. One of the main examples that were interesting to me in the book is the one about car sales. Okay, and writing the numbers down. Okay, אני אתן לכם את הדוגמה. But in the book, the שם של הספר הוא קוראים לו Never Split the Difference, אם אתם בעצם מעוניינים לרכוש אותו גם באמזון. Chris Voss shares an example of how he used a simple technique to gain an advantage in negotiation with a car salesman. בעצם איש מכירות של רכבים. Voss was interested in buying a car, but he knew that the salesman would try to negotiate a high price. To gain an advantage in the negotiation, Chris wrote a number on a piece of paper and handed it to the salesman. The number was not his initial offer, but rather a range of numbers they would be willing to pay. The salesman looked at the paper and was surprised by the number. That Chris had intentionally written a number that was lower than what he was willing to pay, but still high enough to be within the realm of the possibility. אז זה בעצם הרבה יותר נמוך מה שהיה המחיר האמיתי של הרכב, אבל זה עדיין היה סוג של אפשרי, אולי אפשר להגיע למחיר הזה. The salesman then used the number as a reference point for the negotiation. Chris was able to use this to his advantage. By setting a range of numbers, Chris was able to anchor the negotiation and establish a starting point for the discussion. Additionally, he was able to create a sense of uncertainty in the salesman's mind
about what his true position was, which gave him more leverage in the negotiation. אני רק רוצה שנייה להעביר את הנושא הזה, אם זה לא היה ברור, שבעצם תשתמשו בטווח מחירים או טווח מספרים. אל תשתמשו במחיר סופי, נקרא לזה, תנסו לעבוד עם טווח מחירים. עוד מעט נגיע לזה גם לנושא של רעיונות עבודה, ואיך אפשר להשתמש בזה גם כשמדברים על משכורת ותנאי עבודה ודברים כאלה. אבל לפני שנגיע לזה, בואו נדבר על אחד הנושאים הכי מרתקים במשא ומתן, the concept of Trojan. אני הולך להסביר על זה קצת לעומק. This is a very, very interesting concept here because it's a game changer, וזה נשק סודי, ומשתמשים בו בכל שלבים של משא ומתן ברמות הגבוהות, וזה מאוד מאוד מעניין. The concept of Trojan negotiation is a technique that involves discovering and addressing hidden concerns or agendas that the other party may have in a negotiation. The term Trojan refers to the ancient Greek story of the Trojan horse, where a gift horse was used to sneak Greek soldiers into the city of Troy and win a war. אם אתם זוכרים, היה לזה סרט שקוראים לו טרוי, סרט מאוד משמעות מעניין, שהתחברו חיילים בעצם בסוס טרויאני, ונכנסו, בעצם החיילים היו בתוך הסוס הטרויאני, ואז הם ככה נכנסו דרך לתוך הקירות של האויב. In negotiation, the Trojan horse, basically המושג של הסוס הטרויאני, it involves uncovering hidden agendas or concerns and addressing them in a way that can lead to a successful outcome. יש משהו מאוד מוסתר בסוס הטרויאני, זה אחד מהכלים הכי חזקים במשא ומתן, called the Trojan, זה בעצם להבין מה מוסתר, מה קורה מאחורי הקלעים. What are the hidden agendas? מה האינטרסים פה, מה הדאגות פה מאחורי הקלעים. One example of Trojan negotiation involved basically a negotiation between Chris Voss and a kidnapper. זה מהספר, סיפור מהמם. The kidnapper was holding a woman hostage. During the negotiation, the kidnapper demanded that Voss provide him with a plane to escape the country. Chris Voss initially tried to negotiate with the kidnapper and convince him to release the hostage without the plane. However, eventually he realized that the kidnapper had a hidden concern. היה לו דאגה שהיא בעצם דאגה אחרת. He was afraid of being caught and going to jail. To address this concern, Voss used Trojan negotiation, הוא השתמש בטכניקה של הסוס הטרויאני, told the kidnapper that he understood his fear of being caught and they would do everything to ensure that the kidnapper would not be caught. Chris Voss also offered to have the kidnapper's family flown into him so that he could see them before he left the country. By addressing the kidnapper's hidden concerns and offering a solution, Voss was able to successfully negotiate the release of the hostage without providing a plane. This example basically shows us how Trojan negotiation can be a powerful tool. By uncovering and addressing hidden concerns, negotiators can build trust, find solutions that may not have been apparent initially. It requires careful listening and understanding the other person's perspective to uncover the hidden concerns and find a way to address them. אז יש לפעמים במשא ומתן פחדים, דאגות, אינטרסים שהם לא גלויים. הכי חשוב זה לדעת דרך טכניקה של, נקרא לזה, סוס הטרויאני של המשא ומתן, זה להבין בדיוק מה הדאגות האלה ומה האינטרסים האלה שהם לא על פני השטח, לדעת לזהות אותם. וברגע שתדע לזהות אותם, אתה יודע גם לתת פתרון להם. ושתדע לתת פתרון להם, אתה בעצם יכול להתקדם את המשא ומתן בצורה מוצלחת, כפי שקרה לקריס ווס with the kidnapper and the hostages. עכשיו בוא נדבר לנושא שמעניין את כולכם לגמרי, זה בוודאות משא ומתן שמדובר על משכורת, salary, work pay. So here's a couple points that I'm going to go through with you guys that you can use for salary negotiation. Doesn't matter if it's in Israel or anywhere you are in the world. These couple of points are very, very important because they are essential skills. So first point is research the market rate for your position. Before entering into salary negotiations, research the market rate for your position and experience level. This will give you a better understanding of what salary range is appropriate for your role. Number 2, start with open-ended questions. שאלות פתוחות. When negotiating with your employer, start with open-ended questions to understand the perspective, להבין את הצד שלהם.
Ask questions like, what do you think my performance has been like? And what do you think a fair salary increase would be? This point comes back to basically not naming your number first as well. אנחנו כבר דיברנו על זה קצת, אל תגידו את המספר ראשון קודם. It's an important skill in negotiation. Next point when negotiating your salary is use calibrated questions. זה שאלות מיוחלות. Use calibrated questions to guide the conversation towards a desired outcome. For example, you could ask, what would it take for me to earn a salary increase? Or what metrics do I need to hit to earn a salary increase? Next point, highlight your achievements. Make sure to highlight your achievements and successes in your current role. This will include projects you've completed, new skills you've learned, and any positive feedback you receive from colleagues or clients. Next point, use the anchoring technique. Use the anchoring technique to set negotiation range. Start by asking for salary increase that is slightly higher than what you actually want. This sets an anchor point that can influence the rest of negotiation. What does it mean? Anchoring, מה זה אומר בעצם באנגלית? אני אסביר לכם, זה כמו להטיל עוגן. זה כמו עוגן של אונייה, זה בעצם העוגן שלכם לכל המשא ומתן קדימה. נקודה אחרונה, שתשתמשו במשא ומתן לשכר, is be willing to compromise. Finally, be willing to compromise and find a solution that works for both parties. This may involve negotiating other benefits, such as additional vacation time or flexible work schedule, in addition to a salary increase. Overall, Chris Voss suggests that negotiation is a process of collaboration and not confrontation. By understanding your employer's perspective, highlighting your achievements, and being willing to compromise, you can increase your chances of successfully negotiating a salary increase. You can also, אתם גם יכולים לראות בדף שלנו של שפות-שלי באינסטגרם, אז רשום SAFOTSHELI, אלינו פוסט לפני כמה ימים שמראה גם את הסוג של דוגמה של משא ומתן באנגלית על שכר, שמפרט בעצם את כל הטכניקות שדיברנו עליהן פה, את רובם לפחות, וזה אתם יכולים לראות את הפלואו של דוגמה של דיאלוג, איך השיחה הזאת מתנהלת בין המראיין והמרואיינת, ואתם יכולו לקחת מזה, להפיק מזה המון המון מסקנות לגבי כל משא ומתן שתעשו קדימה בקריירה שלכם. מקווה שנהנתם מהפודקאסט של היום. I enjoyed definitely delivering it. It was a very, very interesting topic, especially for me, and I hope you guys enjoyed listening to it today. אתם יכולים כמובן ליצור איתנו קשר גם בוואטסאפ, או דרך המספר 053-5501-976, או דרך אתר שלנו, שפות-שלי.co.il. אנחנו עושים גם הרבה קורסים באנגלית, שכמובן הם הכנות לרעיונות עבודה, הכנות לתחום העסקי, לקריירה שלכם. אנחנו מתמחים בכל מה שקשור לתחומי הייטק, הנדסה, רפואה. אנחנו גם עובדים עם חברות ציבוריות בארץ, אז יש לנו ניסיון מאוד רחב, and we can enrich you guys with tools and skills that you will need to pass high-end interviews, and also to help you in negotiation skills or specific business skills that are required in today's business world, especially in English. So we'll be happy to hear from you guys. אם תרצו גם שנעלה עוד נושאים, בבקשה תכתבו לנו גם או בוואטסאפ, או תחייגו אלינו, או גם דרך האימייל info@שפות-שלי.co.il. אני מעריך מאוד גם כל הצוות שלנו כאן, שון, ג'וש, אנחנו מאוד מאוד מעריכים שאתם שולחים לנו קומנטים ובקשות ואימיילים. אנחנו קוראים את זה כמובן, ואנחנו נעלה על זה גם פרקים בהמשך. תודה רבה שהזנתם לי היום, תגשימו את עצמכם, ושיהיה לכם שבוע מדהים. ביי ביי.